today we are going to see some of the language functions like agreeing, complaining, etc. So as we know that English is used to communicate, for communication. So there are few language element structures that we use to convey or to express agreement or disagreement. So today we are going to see that. First of all, some of the expressions that we use to express our agreement, agreeing. See, here you can see some of the sentences. I agree with you 100%. If you want to agree with someone, if you want to express that you are okay with the opinion given by the other person, you can use these expressions like I agree with you 100%. I couldn't agree with you more. That's so true. That's for sure. You are absolutely right. Absolutely. That's exactly how I feel. Exactly. For example, if someone see, it's very difficult to go out nowadays to travel abroad. We can agree with them. Exactly. Yeah. I'm afraid I agree with Radha. Okay, you can sometimes you can say I'm afraid I agree with Radha. Sometimes you have a different opinion about something. Okay, so you have to stick on to someone, either of your friends, either of them. Then you would say, I'm afraid I agree with Radha. Okay, I have to side with Tom on this one. You can use either I'm afraid I agree with Radha, or I have to Radha means any name, then I have to side with Tom on this one. So whenever you have an argument, you agree with someone. Okay, no doubt about it is another way how you can show your agreement. Then agree with negative statement, me neither. See, do you think that beating children can help? Me neither. You can say me neither. ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് ഞാനും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. Then weak, that if you are not very sure about something, you are not that sure, then you can say I suppose so, I guess so, etc. Okay, then another method, another way how you can agree with someone is that you have a point there, you have a point there, I was just going to say that. That is also another way how you can agree with someone, how can you can express, this is the way how you can express your agreement. Okay, I was just going to say that. So these are some of the expressions, some of the sentences, some of the methods or expressions that you can use to show your agreement with something, with someone. Okay, now we can go to the next one, that is disagreement. So all the time you are not going to agree with someone, sometimes you have to show your disagreement. How can you say that? Okay, expressing disagreement, that is I don't think so. It's really difficult to learn English, then you can say I don't think so. Then sometimes you can show your disagreement in a strong way, that is no way, no way. See, tomorrow you are, for example, we can say tomorrow you are going to do a paragliding. Then you say no way, you can say no way. Then another polite way is I'm afraid I disagree, I'm afraid I disagree. Then strongly, that is you have some strong disagreement, that I totally disagree, I totally disagree with this, I can't stand this. Okay, then I beg to differ, that's another way. Then I would say the exact opposite, I would say the exact opposite, angane parayam. Not necessarily is another way how you can express your disagreement. Then that's not always true, that's not always true, and then that's not always the case. You can express your disagreement. No, I'm not sure about that, no, I'm not sure about that. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. And that is another, these are some of the expressions. Okay, I hope everything is fine here. Is it all right?
Can you, is it audible and is it, can you see my screen? Everything is fine? Is it all right? Shall we move on to the next expressions? Yes, okay. Now we can go to the next one. That is complaining. Sometimes we complain. So how can we express our complaints? I have a complaint. That's a plain, forward one. Okay, I have a complaint to make. I have a complaint to make. Your food is not tasty. Sorry to bother you, but the swimming pool looks horrible. That's what I added. I just had it as an example, but these are the expressions. Okay, I have a complaint to make. Sorry to bother you, but the swimming pool looks horrible. Okay. For PSC examination, sometimes they may give a fill in the blanks question, or sometimes you have to select the most appropriate expressions. These are the way how they ask questions from this area. Not very important. This is not a very important type of area, but see, we have to learn each and everything. Sometimes if they ask a question, it's going to be relevant. അപ്പോൾ അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. Okay, then I'm sorry to say this, but the classes are really boring. Okay, that's a way how you can complain. These are complaints. Okay, then I'm afraid I have got a complaint about your method of teaching. You can say that. I'm afraid I have got a complaint about your method of teaching. I don't think it's good. So it's not just your opinion, it's you are complaining. Actually you are complaining. Okay, then excuse me, but there is a problem about the car, or about the classes, or about the person. You can say excuse me, but there is a problem about. Then I want to complain about the noise made by your kids. I want to complain, that's another way. I have a complaint to make. I want to complain about. These are different types. Okay, so sometimes they may ask, I have a complaint to dash. Then they may give make, but, so, that, etc. Then you have to identify which is the word there. I have a complaint to make. Sometimes they just give dash and your food is not tasty. Then you have to take the appropriate expression from the options. Okay, angane sambhavikam. Okay, fine. Then I want to complain about the noise made by your kids. Then I'm angry about the way you treat me. I'm angry about the way you treat me. അപ്പോൾ I'm angry about എന്നുള്ളത് I am angry എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേറെ ഒരു മീൻസ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫിൽ ചെയ്ത ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ട് തരാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തരാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. ഓക്കെ, നൗ വി ഹാവ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് opinion. Okay, how can you express your opinion? Sometimes we have to express our opinions, ideas about something. So how can we state our opinion? Okay, then in my opinion it is a good idea. So sometimes you may be discussing something about an issue. Okay, then you have to express your opinion. Then you can use, in my opinion it is a good idea. Okay, the way I see it is right. If you want my honest opinion, the idea was a flop, to be honest. Okay, according to Lisa the whole plan is fantastic. അങ്ങനെ നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ അഭിപ്രായം നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അക്കോർഡിംഗ് ടു ലിസ the whole plan is fantastic. As far as I am concerned, I hate coffee. According to my opinion, I hate coffee. That is, as far as I am concerned, I hate coffee. Then you can say, if you ask me, it is just an excuse not to study. If you ask me, it's just an excuse to
മേക്ക് സ്റ്റഡി. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചും ചോദിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇത് നിങ്ങൾ ഒപ്പീനിയൻ ആണോ, അതല്ല നിങ്ങൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യാനോ, അതല്ല ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദെൻ വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ആസ്കിങ് ഒപ്പീനിയൻ. Sometimes you express your opinion and at times you ask others' opinion. എന്താ അഭിപ്രായം ചോദിക്കില്ലേ, അതെങ്ങനെ? What's your idea? What are your thoughts on all of this? How do you feel about that? Do you have anything to say about this? What do you think? Do you agree? Would not you say? Wouldn't you say? അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ആളുകളോട്. ഓക്കെ, എന്താണ് വാട്ട്സ് യുവർ ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ട്സ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, വാട്ട്സ് യുവർ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, വാട്ട് ആർ യുവർ തോട്ട്സ് ഓൺ ഓൾ ഓഫ് ദിസ്, സോ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ദാറ്റ്, ഡു യു ഹാവ് എനിത്തിങ് ടു സേ അബൌട്ട് ദിസ്, വൈ ഡു യു തിങ്ക്, വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്, ഡു യു അഗ്രി, വോണ്ട് യു സേ, that kind of things. Okay, these are asking opinions. Now we can go to the next one, that is apologizing. Okay, നമുക്ക് സോറി പറയാം. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകളൊക്കെ സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഡു അപ്പോളജൈസ് ഫോർ മൈ മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് പറയാം. ഐ മസ്റ്റ് അപ്പോളജൈസ് ഫോർ ദ മെസ് ഐ ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് പറയാം. ദെൻ ഐ അപ്പോളജൈസ് ഫോർ ഓൾ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടേക്കൺ പ്ലേസ് ഹിയർ എന്ന് പറയാം. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു അപ്പോളജൈസ് ഫോർ എന്ന് പറയാം. ഇതെല്ലാം അപ്പോളജൈസിങ്ങിൻ്റെ തന്നെയാണ്. ഐ ഡു, ഐ മസ്റ്റ്, ഐ അപ്പോളജൈസ്, ഐ വുഡ് like to apologize for, I would like എന്നാണത്. I would like to apologize for, I'm so sorry for the activities, the actions that I have done എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. I shouldn't have done that, അതൊരു അപ്പോളജൈസിങ് ആണ്. I shouldn't have done that, it's all my fault that I decided to do this അങ്ങനെ പറയാം. I'm ashamed of myself that I stood away from the agitations എന്ന് പറയാം. I'm ashamed of എന്ന് പറയാം. Please forgive me for whatever I did എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. Excuse me for all my activities എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Then I'm terribly sorry for the events that happened എന്ന് പറയാം. Pardon me for this എന്ന് പറയാം. Pardon me for this എന്ന് പറയാം. Please forgive me for my actions എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ മൈ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയാം. പ്ലീസ് ആക്സെപ്റ്റ് മൈ അപ്പോളജീസ് ഫോർ എന്ന് പറയാം. പ്ലീസ് ആക്സെപ്റ്റ് മൈ അപ്പോളജീസ് ഫോർ. യു മസ്റ്റ് ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഓൾ ദീസ് എക്സ്പ്രഷൻസ്, ഐ നോ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് റിമൈൻഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ accepting apologies. How can you accept apologies? Oh, that's all right, never mind, don't apologize, it doesn't matter at all, don't worry about it, don't mention it, that's okay, I quite understand, you could not help it, you couldn't help it, it's okay, forget about it, don't worry about it, no harm done. These are some of the methods or ways through which you can accept apologies. Okay, you can accept your apologies by saying all these kind of things. Now we have the questions.